Hello guys. Message of the day. Add content, new character. Okay, நம்ம நேத்து விட்டது மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணுவோம். Continue. Most models I've met seem quite pleasant, yet so tiring with the kind of constant battle with other beings. Tempting to simply go and live among them. மக்களே மேஜிக் நிப்க்கு போனேன் இப்போ. மேஜிக் நிப் எங்கே பார்க்க இதில் டேரெக்டாக மேப்பை கிளிக் பண்ணுவோம். மேஜிக் நிப் எங்கே இருக்குது? இந்த இருக்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன். இதுக்காக போகணும், மேஜிக் நிப்காக போகணும். சேலஞ்சஸ், கலெக்ஷன்ஸ், இன்வெர்ட்ரியில் எதுவுமே இல்லை. எஸ், மேஜிக் நிப்ஸ்க்கு தான் போகணும். இந்த இருக்கான்ல ஆக்கியோ இங்கே தான் இல்லை. Revelio. My father always taught me to keep my wand at the ready. Accio. ஓகே. ஐயோ கீழே இருக்கா? ஃபீல்ட் கைடு ரெண்டு எடுத்தாச்சு. Well, hello there. Pardon me, sir. I'm here for the seeds, Professor Weasley. மிஸ் எனக்கு கொஞ்சம் பொருள் வாங்கணும் சொன்னாங்கயா. கொடுத்து அனுப்பினீங்கன்னா சந்தோஷப்படுவேன். New fifth year. I take it that's you then. Merlin's Bailey. Starting Hogwarts as a fifth year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, Okay. by the way. And this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. மேஜிக் Grow லிப்ஸ் நம்ம இங்கே everything வாங்கலாம். myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? தம்பி எனக்கு தேவை ஜெனடிக் சைட். ஓகே, இதை சொன்னது இது வாங்கிப்போம். Plenty of ingredients. ஆனால் இதெல்லாம் நமக்கு நம்ம வாங்கலாம், தேவைப்படும் நமக்கு எப்பயாவது. Well, that's everything. இன்வெர்ட்டர் இவ்வளோ தான் இருக்கா? No one can say I don't keep a stacked shelf. சேல் கூட பண்ணலாம். இது நம்மக்கிட்ட இருக்க இன்வெர்டைஸில் இருக்கு. ஓகே, எனக்கு தான் இதுவே இல்லையே. வாங்க போய் கொடுத்துட்டு வருவோம். கொடுத்துட்டு அட்லீஸ்ட் இந்த ப்ரூம் ஸ்டிக்காக அதை அன்லாக் பண்ணுவோம். நம்ம எங்கே போனாலும் பறந்து போகலாம் ஜாலியாக. Natty. I have everything.
I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. ஆஹா ஏன்டா இந்த இடத்துல என்ன சம்பவம் ஓடே ஜெயண்ட் கூட ஃபைட்டு கரெக்ட் இவங்க இறக்கிட்டானுங்க எனக்கு இது சொல்லித்தரலடா Draw it away from the buildings! Away from the village! எனக்கு அந்த ஃபைட்டிங் எல்லாம் சொல்லி தரல சூப்பரே டார்ச் அவ்வளோதான் நாங்கள் தான் தம்பி யார்கிட்ட மோதிங்க Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! அங்கே ஏன்ப்பா சண்டை போட்டுருக்க இங்கே வாப்பா What was that? ஒரு பொருளை தூக்கிட்டி எல்லா பொருளையும் தூக்கிட்டிக்கிறேன் உன் மேலே I like it. Do more of it. காலி ஆயிடுச்சு தப்பாலாம் ஏய் அப்புறம் அங்கே போய் அடி வாங்கிட்டு இருக்க பைத்தியமே இங்கே வா என்ன அடிச்சிட்டான் அவளுக்கு தூக்கி போட்டு பந்தாடுது Look, he's faltering. Took him long enough. முடிச்சிட்டேன் We need to make sure he stays that way. ஓடே எல்பி ப்ளஸ் ஆர்பி நியூக் ஏஷியன் மேஜிக் கொளுத்தே Goodness! என்ன எல்லாரும் A பரட்ட second போகிறாங்க troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. ஓகே இது பேர் ட்ரோலாம் It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. ஓகே இப்போ Officer ரிப்பேர் யூஸ் Singer. பண்ணும் And thank you, again. ரிப்பேர் ஹாஸ்பிட்டலில் யூஸ் பண்ணணும் Repairer. I will see what he wants. ஓகே One less thing Repair. for Officer Singer to worry about. நைஸ் வேறு என்ன இருக்குது ரிப்பேர் ஓகே இதை ரிப்பேர் பண்ணணுமா Lucky they didn't do more Repair. damage. நைஸ் போடு இதை எப்படி ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் Repairer. மேலே போ ஓகே கொஞ்சம் வெட்டி விடு நீ பாக்ஸஸா Accio. Repairer. நைஸு இதுவும் முடிஞ்சிச்சு Revelio. ரிவேலியோ யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்தது அதை இது பண்ணுமா Repairer. இவ்வளோ நேரம் எல்லாரும் இருந்தானுங்க இப்போ அவனும் இல்லைப்பா நான் ரிப்பேர் பண்ணும்போது சண்டை போட முடிச்சு நீ வெடிக்க Revelio. ரிவேலியோ இந்த இருக்கான்ல இந்த இருக்கானுங்கள்ல Repairer. There. Good as new. நைஸ் ஸ்பீக் டு ஷாப்கீப்பர் அந்த நாய் தான் உள்ள ஒழிஞ்சுனுக்குது ஃபீல்ட் கைடு We were just Nice. talking about you. இரு நீங்கள் எனக்கு எதுவும் தர மாட்டேன் நான் போய் ஓப்பன் பண்ணிட்டு வரேன் அங்கே ஏதோ ஒன்று இருக்குது வாவ் நைஸ் நல்லா இருக்குது மேஜிக்
Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I got கைஸ் மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சேனலை. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? எஸ், நமக்கு எதாவது ஃப்ரீயாக தரப்போகிறோம். இதுதான் தர போறியா நீ ஃப்ரீயா? மற்றதெல்லாம் காசா? ஓகே, ஆல்ரெடி நம்மகிட்ட கேப் இருக்குது. ஸோ கேப் ஓகே. ப்ளூலே ஓகே, ப்ளூலே கேப் இருக்கு. தேங்க்யூ சார். கியர் ஸ்க்ரீனுக்கு போகணுமா? கியரு தம்பி ஆல்ரெடி நான் அதானப்பா போட்டிருக்கேன். நீ என்னப்பா? ஓகே, ஆஃப்டன் பாயிண்ட் ஏறுது போலையே. நைஸ். இதில் தரமாட்டேன். 200 இது 300 எதுக்கு எனக்கு? நான் இது சேல் பண்ணிட்டு வரேன். வேல்யூ 0வா? I suspect you have a sharp eye for fashion. What Thank you. an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just down this way then. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. ஓகே, இடத்த காலி பண்ணுவோம். நாட்டி ஃபார் த 3 Broomsticks. நாட்டி கிட்ட பேசணுமா? நாட்டி Assuming it is not too busy, you might even meet Sirona, the owner. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம். She நாட்டி is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. நாட்டி எங்கே இருக்கு? ஃபஸ்ட்டு நம்ம கியரை மாற்றுவோம். கியர்ஸில் போயிட்டு ஹெட் எங்கடா? ஹெட் வேறு எக்யூப் பண்ணுவோம். அண்ட் வாண்டு இதுதான் இருக்காடே. வாண்டு ஓகே, வாண்டு கண்டுபிடிக்கணுமா? க்ளவ் இருந்த க்ளவை கொடுத்துட்டேன். போட முடியாதா? நைஸ். ஓகே, ஒன்று தான் இருக்குது, அதை தான் எக்யூப் பண்ண முடியும். கலெக்ஷன்ஸை போய் கொஞ்சம் பார்ப்போம். கலெக்ஷன்ஸில் ட்ராய் நம்ம அடிச்சிருக்கோம். எஸ், நமக்கு கிடச்சது எல்லாமே நைஸ். இதெல்லாம் கிடச்சிருக்கு. நைஸ். ஓகே, இத்தனை வகையான இதை நம்ம பார்த்துருக்கோம், டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்கோம். சேலஞ்சஸில் 1% தான் முடிச்சிருக்கேன் இப்போதைக்கு. ஃபீல் கைட். ஏய் நைஸு. ஓகே, ஃபீல் கைட் பிடிக்க நமக்கு கியர் கிடைக்கும் போலையே. நைஸ். கலெக்ஷன்ஸ் ட்ரெஸ்ஸில் கலெக்ஷன்ஸ் நிறையா வந்திருக்கு போல். அது எல்லாத்தையும் பார்ப்போம். ஏய், இவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கேடா. என்ன? ஓகே, இது வந்து நம்ம மாற்றிக்கலாம்ல கியர். அதோட வெளித்தோட்டத்தை மட்டும் மாற்றிக்க முடியும். மாற்றுவோம். நமக்கு என்ன கிடச்சிது? ஹெட்வேர் தானே கிடச்சிது ஆக்சுவலி. இல்லை,
இதுவும் இல்லை, இதுவும் இல்லை. இல்லை எனக்கு புரியல. சேஞ்ச் அப்பியரன்ஸ், சேஞ்ச் அப்பியரன்ஸில் போயிட்டு நைஸு. இதனடா நல்லா இருக்கே. வேணாம், நம்ம இந்த கூலிங் கிளாஸ் மாதிரி போடுவோம். அடுத்து ஹெட்டில் வந்து சேஞ்ச் அப்பியரன்ஸ் பண்ணி ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் பிரபு, நீ தானே இது? பிரபு எப்படி இருக்க, என்ன பண்ணுற? நைஸ் மேஜிக்கல் விசார்ட். ஓகே, விசார்டுக்கு தேவையான நல்லா இருக்குது. ட்ரெஸ்ஸை சேஞ்ச் பண்ணி விடுவோம். பிளாக் செம்மையாக இருக்குது. இது நல்லா இருக்கு. மண்டையும் ஓகே. ஓகே ஓகே ஃபைன். நல்லா இருக்கேடா தம்பி, சூப்பரா சூப்பரா. பார்த்தனே பொக்கி மோட்ல இருக்கே, நீ தான் சுற்றின்னு இருக்கியே பொக்கி மோட்ல. ஓகே, மோனிஷ் என்ன பண்ணுறான்? மோனிஷ் அந்த அந்த உருண்டையை அந்த வாயிலே குத்து. நான் சொன்னேன்னு சொல்லி குத்து. கோகுல் நான் உன்னை அடிக்க சொன்ன சொல்லிட்டு பட்டு பட்டு பட்டுன்னு வாயிலே 2 வை. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. Randrock இங்க இருக்கான் வில்ல. I just watched a student take down your distraction. Randrock கூட வில்ல. Child, what are you not telling me? ஏய், உன் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் இது பண்ணுறா, ஷேர் பண்ணுறா, உன் ஸ்கூல் குரூப்லலாம் போடுறா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்கிறா, எல்லாரையும் லைவ் பார்க்க சொல்கிறா. ஜாலியாக இங்கே குரூப்பில் சேட் பண்ணுறது என்னோட லைவில் உட்காந்து சேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாதிரி. கேம் சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து ஹாரி பாட்டர் படம் பார்த்துருக்குல்ல, அதோட கேம் இது ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசின்னு சொல்லிட்டு. கேமும் சூப்பராக இருக்கும் விளையாடுறதுக்கு. அந்த நான் உனக்கு லிங்க் கேட்டிருக்கேன், அனுப்பிச்சிடுறேன் சரியா? உனக்கு நான் வந்து லிங்க் கேட்டிருக்கேன், அந்த எப்படி ஏற்றுறதுன்னு சொல்லிட்டு சிஸ்டமில் அமௌண்ட் பே பண்ணாமல் கேம்ஸ்லாம் நான் கேட்டிருக்கேன். நான் லிங்க் வந்தே உனக்கு அனுப்பிச்சிடுறேன். It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. இது ஆம்பளை வாய்ஸில் பேசுகிறான். Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. இப்போ ஹாஸ்மைடில் இது வரைக்கும் ட்ரால்ஸ் வந்து ட்ரால்ஸ்னால் ஜெயண்ட் வந்ததே கிடையாதான். Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. Okay, வில்லன் கூட பேசிட்டு இருந்தவன் இவன். விக்டர் ராங்க் this one anyway. ஓ, என்ன கவுன்ஸ்டான். நான் விட்டு கேட்டது கவுன்ஸ்டான். Butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. Okay. நம்ம ஆளு நம்மள காப்பாத்திட்டாங்க. Is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. பார்த்தல்ல சுத்தி நிக்கறானுங்க. Come, Theophilus.
The three கைஸ் லைக் broomsticks is பண்ணுங்க, all லைக் it பண்ணிட்டு used to பாருங்க, be. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சேனலை Let's மறக்காம. take our galleons elsewhere. ஒன் ஸ்மால் சப்ஸ்கிரைப் ஒன்றும் ஆகிடாது. ஆர்டின் பார்க்க போட்டீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். Guys, welcome you all to my channel. Discord link கூட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது சரியா? ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. டிஸ்கார்ட் இருக்குன்னா உங்ககிட்ட ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. டிஸ்கார்ட் லிங்க் நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க. Trolls, Okay. Ranrock, and Rookwood. What are you not telling அந்த me? லிங்க்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. யார் லைவ் பார்க்குறீங்க உங்கள் பேர்லாம் போட்டிங்கன்னா I think that நான் now தெரிஞ்சுப்பேன். might be a good time to head back to the castle. Okay, some quest has opened the objective with no compass path. Okay, talk to Natty outside the tree bro. Okay, இதுக்கு வெளியே போய்ட்டு தான் அவள்கிட்ட பேசணுமா? கொஞ்ச நேரத்தில் நம்ம சுற்று போட்டாங்கப்பா. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, Rockwood we and should all- return to the castle. I'll Professor road நம்மள இது Weasley பண்ண will போறாங்க. certainly hear about the troll attack soon if she hasn't சுத்து already. போடுறானுங்க. I don't want her to worry. ஏய் லிங்க் நான் கேட்டிருக்கேன் பிரபு, நான் அனுப்புகிறேன். அக்செப்ட் தான். Hogwarts மேப்புக்கு போவோமா? எங்கடா இருக்குது ஃபாஸ்ட் ட்ராவல்? ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் எதுவுமே நான் அன்லாக் பண்ணலையா? இல்லை எனக்கு புரியல. ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் டு காமன் ரூம். Wait. Okay. எங்கடா இருக்கு? கூகுள் மேப்பிங் காணோம். அடே நான் எதுவுமே இது பண்ணலடா. இப்போ போய் அன்லாக் எக்ஸிட்டும் பண்ண முடியல. இந்த லைட் எரியலையே. லைட் எரிஞ்சா தானே பண்ணுறதுக்கு. கைஸ் மறக்காம சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. Hogwarts Legacy வெளியவே இல்லை. வெளியே ஏதாவது இருக்கா? எல்லாம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஒரே நிமிஷம் கைஸ். ஐ எம் சாரி.
fast travel like Hogwarts Legacy on the Nintendo Switch. This also works on PC. ஓகே கொஞ்சம் தேடணும் போல, தேடினா தான் கிடைக்கும் போல. இந்தா இருக்கான் இல்லை தலைவன். எவ்வளோ தேட விட்டு கிடச்சான் பார்த்தல. நைஸு. நம்ம போய் யாரை மீட் பண்ணுறோம்? ஓகே, quest வெல்கம் டு ஆஸ்க் ஃபைட் முடிஞ்சிச்சு. நியூ quest அவைலபிள். ஓகே, நியூ questல கோ கிராஸ் வேன் ரவுண்டு. ஓகே, டாக் டு பிரெட்லி லூக்கா. நியூ quest அவைலபிள். ஃபீல்ட் கைட் ஓப்பன் பண்ணுமா? ஓகே ஓகே, மெயின் ஸ்டோரி இதுவாகுது. மெயின் ஸ்டோரி கொஸ்டின் இருக்குது நமக்கு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இதை முடிப்போம். இதை முடிச்சு அப்புறமா பண்ணுவோம். I've discovered something in the locket we found at Gringotts. ஓகே, அவன் எதையும் கண்டுபிடிச்சிருக்கானா. ஸோ வந்து மீட் பண்ண சொல்கிறான் நம்மளை, அதை பற்றி பேசணும்னு சொல்லி. சாரி, இதுப்பா இந்த பக்கம் போகணும், கீழே போனோம்ப்பா. பிக் ஃபேன் அங்கிள். தேங்க்யூ பழம். உங்களுக்கும் காலம் வரும் பழம். முடி நிறைக்க ஆரம்பிக்கும். இதெல்லாம் நடக்கும். நீ ஒன்றும் ரொம்ப ரொம்ப எங்கெல்லாம் கிடையாது. என்னை விட ஒரு 4 வயசு கம்மியா. அது வேலையை யூஸ் பண்ணுமா? ஓகே, நைஸ். ஒரு கைடு யூஸ் பிடிச்சாச்சு. இருப்பா, ஓப்பன். Glad you could make it. Lucan's just over there. Arrive. Luca. Can I help you? Darkalle. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation. Okay, நம்மள ஒண்டி கொண்டி கூப்புறா, சிங்கிள்ஸ் கூப்புறா, சிங்கிள்ஸ் கூப்புறா. டா வரேன். It's nice. I don't take him down. இல்ல மதிக்கு ரொம்ப வாய் விட்டாங்க. உங்களை வாயிலே குத்துவானுங்க. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of team fight, once and for all. And to liven things the god of war declared இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணலாம்ல. பண்ணலாம்டா. இருடா, இப்போ நான் Hogwarts Legacy ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஆக்சுவலாக நாளைக்கு வந்து ஒரு புது கேம் ரிலீஸ் ஆகுது. அது பேர் என்ன? Banish the new ghost னு சொல்லிட்டு அது விளையாடணும். இல்லை, Ghost of Eden, new Ghost of Eden. Banish new Ghost of Eden னு சொல்லிட்டு அது வந்து ஒரு கேம் ரிலீஸ் ஆகுது நாளைக்கு. அந்த கேம் விளையாடுவேன். ஓகேவா? இது வந்து நான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இப்போ தான். சரி, ஒரு வாட்டி முடிச்சிடலாம் இந்த ஃபுல் கேமை. ஆல்ரெடி முடிச்சிருக்கேன் இந்த கேமை. இன்னொரு வாட்டி விளையாடி லைவில் ஒரு வாட்டி முடிச்சுட்டு அந்த கேம் தாவிடுவேன். இல்லைனா 2 நாள் இந்த கேம் லைவ், 2 நாள் அந்த கேம் லைவ், அந்த மாதிரி. ஆர்எல்ஸ் ஒரு நாள் ஒரு கேம் அந்த மாதிரி போடலாம். We'll make you regret signing up. நைஸ். எது? நைஸ். ஓ, டிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும். என்ன யூஸ் பண்ணணும்? ஏய், என்ன எதுக்கு நீ இப்போ யூஸ் பண்ண? சாரிப்பா. மேலேயே பறக்க வைப்பேன். Levioso, Lumos. Stupefy. Act like a winner. Protego. Stupefy. ஓ, இவ மட்டும் தான் இருக்கா. Levioso. இவளை பறக்க வைப்போம். Accio.
பறக்க வச்சு பக்கத்தில் வர வச்சு சும்மா ஜாலியாக அடிப்போம். Pity more people can't watch the duels. விக்ட்ரி Nice work. பறக்க விட்டு Sebastian wasn't அடிப்போம். wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, Okay, line up congratulations on your வச்சிருப்பான். first crossed ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. சிங்கம் மாஸ் காட்டுறேன். அது பறக்க விடுறா சும்மா. இதுதானே இந்த கேம் ஆல்ரெடி முடிச்சிருக்கா, அதனால நல்லா விளையாடுவேன். ஆனால் இன்னும் அதில் இந்த மிருகம்லாம் கிடைக்கும். அப்போ தான் இன்னும் ஃபன்னாகவே இருக்கும். எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ நம்மளால் நடந்தே அவ்வளோ தூரத்து எல்லா இடத்துக்கும் போக முடியாது, அதனால் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியாது. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி நிறையா பொருளை கண்டுபிடிப்போம். நம்ம நல்லாயிருக்கும். இவன் ஏதோ மிஷின் கொடுத்தான், இந்த மிஷினை ஃபாலோ பண்ணுவோம். எங்கேப்பா குவெஸ்ட்டு? அந்த சீக்ரெட் ரூமில் போய் அவனை மீட் பண்ணணும். அவன் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவான். ஏதோ பார்த்துட்டீங்க. அந்த இருக்கான்ல இவன் ஒருத்தன் குறுக்க பறந்துக்கிட்டு இருப்பான். As long as we're only one time per week, I can plunge the void நெருப்பு பற்ற வச்சுட்டு போ. மேலே ஏறணும். சீக்ரெட் ரூம். தலை எங்கே இருக்க? தலைவன் இந்த ரூம்குள்ளே தான் இருப்பான். இங்கே தான் இருக்கு. Professor Fake as my schedule of your more contested mysteries. I have been changed. I have assigned a task for you. Please say Professor wisely for details. Professor Peter Black instead. Right. பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். அப்போ வந்து பார்த்தோன்னா 67% பண்ணேன். இல்லாட்டி ஆன்லைனில் சரி எல்லோரும் முன்னாடி ஒரு வாட்டி விளாட்லான்னு சொல்லிட்டு விளாட்றேன். சீனாக இருக்கும் கேம். ஆனால் விளாட உனக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி இதுவாக போகும். யூனிக்கான போய் கேப்சர் பண்ணுவேன். ஃபீனிக்ஸை போய் பிடிப்பேன். நல்லாயிருக்கும். உனக்குன்னு ஒரு ரூம் கொடுத்துருவாங்க. அந்த ரூமில் வந்து நிறையா மேஜிக்கல் திங்ஸ் இருக்கும். உனக்கு ஒரு ஹெல்ப்பர் இருப்பான். ஒரு காப்ளின் வந்து உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான். காப்ளின் தான். காப்ளின் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவான். ஷார்ட்ஸில் ஸ்ட்ரீம் அது வரலடா. நான் ஆக்சுவலாக என்கிட்ட பிசி கிடையாது, இது லேப்டாப் கிடையாது. நான் வந்து இதில் தான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். எக்ஸ்பாக்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஸ்ட்ரீம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அது எப்படின்னா 2 லிங்க் வழியாக எக்ஸ்பாக்ஸ் டு டெக்விஸ் டு லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் டு யூடியூப். அதனால் எனக்கு ஷார்ட்ஸில் போட முடியாது. அதனால தான் வேணா நான் அப்புறமா ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் என்ன பண்ணுறதுன்ட்டு. ஷார்ட்ஸ் எப்படி போடுறதுன்னு போட்டேன்னா போடுறேன். ஆனால் ஷார்ட்ஸுக்கு ஓகே ரேங்க் குட்டாம் ரோக்குட் ஒன்ஸ். ஆமாம், அந்த லாக்கெட் பற்றி பேசினாங்க அவங்க. நான் ஒத்து கேட்டப்போ I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there. இப்போ நமக்கு அந்த இன்விசிபிள் மதத்தை I suspected you would see ஒளிஞ்சிக்கிட்டு போய் something. கண்டுபிடிக்கலாம். Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. செக் பண்ணி பாரு. அதுலேருந்து இப்படி ஷார்ட்ஸில் போடுறதுன்னு நான் ஷார்ட்ஸில் போடுறேன். Perhaps we are only after a book. ஷார்ட்ஸில் போட்டு ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் நிறைய வியூ கிடைக்கும்னா Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you.
பட் என்ன தெரியுமா பிரச்சனை, ஷார்ட்ஸில் போட்டு வச்சுக்கோங்க, நான் லைவ் போடுறப்ப மட்டும் தான் செக் பண்ண முடியும், பார்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த காட்டுமா அப்படின்றது தெரியாது செக் பண்ணி பார்க்கும்போது. ஆனால் இந்த மாதிரி போட்டோன்னா நீ செக் பண்ணி பார்க்கும்போது காட்டும் எப்போ வேணாம். அது கூட எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குது, பட் போடுறேன், என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். கீழே இறங்கணுமா? இது லைப்ரரிக்கு தானே, லைப்ரரிக்கு எந்த இதுவுமே இல்லையா? எங்க இருக்கு? ஓகே, இது மீட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி I believe we have some matters. I'm here about the new spell you want to நமக்கு இந்த மேஜிக் கத்து கொடுப்பா. Good. Professor Fig indicated a certain urgency Shots to போட completing your defensive magic assignments. ஆமா, ஷார்ட்ஸ் போட்டா வியூஸ் நிறைய வரும். செக் பண்றேன் அது என்னன்னு பார்த்துட்டு நாளைல இருந்து ஷார்ட்ஸா போடுமான்னு செக் பண்றேன். Burning away spider webs. And, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. ஓகே, You know where to find me once you've நெருப்பு மந்திரத்தை கத்துருவா. நெருப்பு மந்திரத்தை கத்துறதுக்கு முன்னாடி நான் 2 rounds of crossband, complete a round of shield. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. ஓகே, ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணுவோம். மேப் எங்கே இருக்கு? ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிட வேண்டியதான். எங்கே போகணுன்ற எங்கேயுமே இல்லையப்பா. அடப்பாவத்தை நான் அதெல்லாம் அன்லாக் பண்ணலையா? அதெல்லாம் நெருப்பேற்றி விட்டா கொளுத்தி விட்டா தான் இது பண்ண முடியும். வாடா பிரபு, வாடா பிரபு, வெல்கம். ரோனி கிட்ட தமிழ் கேமிங் கமிட்டியில் ப்ரமோஷன் பண்ண சொல்லுமா? ஏண்டா ரோனி அவச்சாலே ப்ரமோட் பண்ணிருக்க மாட்டானா? அப்படி இருந்தா சொல்கிறேன். ஆக்சுவலாக ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லி. சில ஃபோன்ஸ்லாம் வாங்கி நானே பிடிங்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேன். இந்த பக்கம் மேலே போகணும். இது இந்த பக்கம் நைஸ். இருப்பாழம் உன்னை மாடரேட்டராக போடுறேன். ஆட் மாடரேட்டர், மேனேஜிங் மாடரேட்டர். ஓகே, மாடரேட்டராக போட்டேன். செக் பண்ணிக்கோ. உன்னையும் எல்ராயும் நான் இதுவாக போட்டிருக்கேன், மாடரேட்டராக போட்டிருக்கேன். இதுக்கப்புறம் வர எவனும் மாடரேட்டர் கிடையாது. ஏன்னா எல்லோரும் மாடரேட்டராக போட்டு நான் எங்கடா வியூ எனக்கு எங்கடா வியூ போகும்? சொல்லு பிரபு, என்ன ஹெல்ப், என்ன வேணும்? Ready for another round? I think so. We shall see who shows மறுபடியும் up. டியூலா? There's no one in the school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian. I know. Hello, Lucan. Guys, May I மறக்காம use லைக் பண்ணிட்டு training பாருங்க, dummy? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சேனலை. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? ப்ராக்டிஸா? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy ஏன்னா இதை lands. முடிச்சாதான் அவன் நமக்கு அந்த If புது you மேஜிக் need to கத்து stop தருவா. practicing before Fire you finish magic. all of them, let me know. ஏய், நீ ஒரு டாஸ்க் கொடுத்துருக்கியாடா எனக்கு? ஓ சாரி, அதில் காட்டுறதுலாம் பண்ணல. ஏய், இவ தான் எனக்கு கத்தரலையே.
ஓகே நான் எவ்வளோ நான் வச்சுருக்கேன்றதை செக் பண்ணணுமா? நைஸ். ஓகே இதுதான் இவ்வளோதான். லெவியோசோ யூஸ் பண்ணணும். அக்கியோ லெவியோசோ. நெக்ஸ்ட்டு லெவியோசோ அக்கியோ. ஏய் சி ஐயோ கரும் சாரிப்பா. அக்கியோ டேய் அக்கியோ என்ன யூஸ் பண்ற? ஓகே ஓகே ஓகே. இல்லை ஆக்சுவலாக நான் ரோனியோட சேனலில் நான் ஆல்ரெடி இது பண்ணியாச்சு சொல்லிட்டேன். 3 அடி தான். 3 அடியில் இப்படி மிஸ் பண்ணுறப்ப 1 2 3 அக்கியோ. நைஸ் முடிஞ்சது. பார்க்குறேன் எனக்கு நியூ வியூவர்ஸ் வேணும் தான். Thank you, Lucan. சொல்கிறேன் ஆக்சுவலி எப்படி நாளைக்கு எப்படி ஷார்ட்ஸ் போடணும்னு பார்த்துட்டு எங்கடா ஆஃபீஸ்லேருந்து நான் இப்போ வந்ததே 8:30 தான் வந்தேன். 8:30 வந்துட்டு சரி 9 மணிக்கு நம்ம லைவ் போடுறோன்னு சொல்லிட்டோமேன்னு சொல்லிட்டு அறக்க பொறுக்கே இருந்துச்சு கிளம்பி உட்காந்தேன். திரும்புவோமா? ஏய் இப்போ தானடா ஒரு ரவுண்டு முடித்தேன். Hello, Lucan. Is the next round of Crossed Wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Ready சண்டை போட்டா தான் அந்த dueling with the partner Sebastiana Nastia Sebastiana. Yes. பொம்பளை புள்ளி சூஸ் பண்ணுவான். நான் செபாஸ்டின் கிடக்குறான் அவன் ஒரு ஆள் அவனை சூஸ் வர பண்ணுவான். Ready to get thrashed? Apologies in advance. ஆமா ஆக்சுவலாக 50 பேர் வரணுமே. நான் ஆக்சுவலாக 150 சப்ஸ்கிரைபர் வச்சுருக்கேன். உருப்படியாக வந்து பார்க்குறது. ஏய் லெவியோசோ லெவியோசோ அக்கி லெவியோசோ அவ்வளோதான். அப்படியே அடிக்க வேண்டியதான். அக்கியோ Sebastian. இன்னொரு கியா கொஞ்ச நேரம் பார்க்க வைப்போம். ஆமாம் Perhaps one day I'll sign up for a round. என்னடா இப்போ ஆக்சுவலாக இப்போ ஆவரேஜாக வந்து எனக்கு ஒரு 20 வியூ கிடைக்குதுடா. ஓகேவா? ஏன்னா இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன். யூடியூப் அல்காரிதம் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது. ஓகேவா? இப்போதைக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது. ஆனால் ரெகுலராக டெய்லி வீடியோ ஒரு மாதம் 2 மாதம் போட்டு வச்சுக்கோங்க. யூடியூப் அல்காரிதம் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே இப்போ ரோன் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துன்னு வச்சுக்கோங்க. அவன் ஃபஸ்ட்டு போட்டெல்லாம் 40 வியூ அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு. ஓகேவா? இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி 1 இயர் ஆயிடுச்சு அவனோட சேனல். ஓகேவா? ஸ்டார்ட் பண்ணி 1 இயர் ஆக போகுது. ஓகேவா? ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா அவனுக்கு கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது. அதிகமான வியூஸ் டக்குன்னு கிடைக்குது. ஒரு 400 வியூஸ் அந்த மாதிரி. ஓகேவா? யூடியூப் அல்காரிதம் ஹெல்ப் பண்ணணும் நமக்கு. நம்ம ரெகுலராக வீடியோஸ் போட்டிருந்தாலே போதும் நல்ல கண்டென்ட்டோட. ஆனால் என்ன இல்லை ஷார்ட்ஸு வீடியோலாம் போட முடியாது. ஒன்லி லைவ் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். ஏன்னா நான் இதில் லேப் வாங்கின அப்புறம் தான் இதில் ரெக்கார்ட் பண்ணி வீடியோஸ் போடுறது ஷார்ட்ஸ் போடுறது அதெல்லாம் பண்ணணும். இப்போதைக்கு லைவ் போடலாம். லைவ்லேயே நீ சொன்ன ஷார்ட்ஸாக வேணால் லைவை போடலாம். அது வேணால் என்னன்னு செக் பண்ணி பார்க்கணும். இங்கே சண்டைக்கு போகணுமா? இப்போ இவகிட்ட அந்த மேஜிக் கற்றுக்கிட்டு இவன் ஃபிக் வந்து நம்மளோட இடத்துக்கு அனுப்புவான். அங்கே போய் இப்போதைக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. வெயிட் பண்ணு. இதை ஃபஸ்ட்டு முடிச்சிடுறேன்.
I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to வாடா hear பிரபு it. போயிட்டு வந்துட்டு இருக்க And you should வந்தா be என்ற ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, நான் I daily visited stream பண்ணுவேன், அது enough பிரச்சனை careless கிடையாது. colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far. ஆமா ஷார்ட் ஸ்ட்ரீம்லாம் பண்ணான் அவன் அதுவும் அதுதான் நான் லேப் இல்லையே என்கிட்ட லேப் வாங்கணும் நான் அட்லீஸ்ட் ஒரு லேப் வாங்கினா அட்லீஸ்ட் மினிமம் 40K இல்லாமல் ஒரு நல்ல லேப்டாப் எடுக்க முடியாது எடுக்கணும் வாங்கிட்டு தான் பண்ணணும் And keep your wand steady. நைஸ் வாண்டை ஸ்டெடியாக வைக்கணும் ஓகே ஐயோ அந்த ரெட்டில் வரத்துக்குள்ளே போயிடணும் இல்லை மேஜிக் கேட்டு போயிடும் நைஸ் ஃபயர் ஃபயருமா இந்தா ஃபயரை ரிப்பேர் ஆகும் பதிலாக வைப்போமா ஆமாம் ரிப்பேர் ஆகும் இல்லை ரிப்பேர் ஆகலாம் லூமோஸ் வச்சுப்போம் லூமோஸ் தான் டார்ச் லைட் தான் லூமோஸ் அதனால் வச்சுப்போம் Incendio. ஓகே இது இதில் வராது இதில் மட்டும் தான் வரும் ஃபயர் ஓகே க்ளோஸ் ரேஞ்சில் மட்டும்தானா க்ளோஸ் ரேஞ்சில் மட்டும்தான் க்ளோஸ் ரேஞ்ச் அண்ட் இந்த மாதிரி இதை எரிய வைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஐயோ யூஸ் பண்ணி ஃபயர் யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் க்ளோஸ் ரேஞ்சில் அடிக்க முடியும் ஆமாம் பழம் உங்ககிட்ட லேப் இருக்குல்ல உங்ககிட்ட லேப் இருக்குல்ல இல்லை இல்லையா ஃபிக்கை மீட் பண்ண திரும்ப ஃபிக் நம்ம அனுப்ப போகிறான் Revelio. Ah, there you are. ஒரு இது இருக்குது எடுத்து வந்துடுவோம் ஜஸ்ட் காயின்ஸ் தான் கிடைக்குது வேறு ஒன்றும் இல்லை Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. ஏய் நல்லா இருக்கும் அம்மாட்ட இருக்குல்ல போதும் எனக்கு எடிட்டிங் மட்டும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணு நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி உனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புகிறேன் That said, அதாவது ஷார்ட்ஸாக ரெடி பண்ண முடியும் postpone our visit to the library any longer. இது போதும் So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule. Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. இவன் ஒருத்த ஹெட் மாஸ்டர் வந்து சாவடிக்கிறான் That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor, we have no லேப் choice. ஆன் ஆகாதா சரி விடு பரவாயில்ல நான் அதுக்கு வேற வேற யார்ட்டாவது கேட்கணும் இல்லை நான் லேப்டாப் வாங்க பார்க்கணும் இது பைக் எடுத்தல அதனால் லேப்டாப் இப்போதைக்கு நான் எடுக்க முடியல இல்லைனா எடுத்துகிட்டு இருப்பேன் இன்னத்துக்கு லேப்பை தான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டு இருப்பேன் இப்போ பைக் எடுத்ததுனால இதுவே பண்ண முடியல நான் இல்லை லேப்டாப் எடுத்து அழகாக ரோனி ஷாரோன் எல்லாரும் கூடயுமே சுப்ரீம் எல்லாரும் கூடயுமே Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. ஆனால் இப்போயும் இல்லை இப்போயும் நானும் ரோனி இல்லாமல் இதெல்லாம் கால் ஆஃப் டியூட்டிலாம் ஒன்றா தான் விளாட்றோம் கால் ஆஃப் டியூட்டி இது பிளாக் ஆப்ஸ்லாம் ஒன்றா தான் விளாட்றோம் ஏன்னா அவனே எக்ஸ்பாக்ஸோட இது தான் வச்சுருக்கான் இரு அந்த பக்கம் எதையும் நான் அன்லாக் பண்ணலையோ ஃபயரை இது இங்கே எது கூப்பிட்டேன் செபாஸ்டியன்ட்ட பேசணும் Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention.
What was that all about? ட்ரை பண்ணுறேன். இட்ஸ் டு டூ வித் ரேண்ட்ராக் பற்றி சொல்லணுமா? ஓகே, ரேண்ட்ராக் பற்றி சொல்லுவோம். Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. நல்லா இல்ல, ஆமா. எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மாதிரி ஃபேண்டசி மாதிரி போகுது. கேம்பெயின் ஒரு மாதிரி ஃபேண்டசி மாதிரி போகுது. நம்ம நார்மல் பிளேஸ் அடிக்கிறோம். அவன் வானத்துல இருந்து பெரிய பெரிய கத்தியா இறக்குறான். டேய், யாரா நீ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. அதெல்லாம் பார்த்தேன். ரொம்ப மொக்கையா இருக்கு ஒரு மாதிரி. பட் கேம் பிளே ஃபாஸ்டா இருக்கு. கேம் பிளே அண்ட் கன் மெக்கானிசம் எல்லாம் சீன் கிராஃபிக்ஸ்லாம் பங்கம். ஆனா அந்த ஸ்டோரி கொஞ்சம் மொக்க. ரொம்ப மொக்க. ஒரு கட்டத்துல ஜெயண்ட் வந்தான். ஒரு சோல்ஜர் ஜெயண்டா மாறிட்டான். ரொம்ப பெருசுக்கு. அவனை சாவடிக்கணும். வாட் இஃப் வி ஆர் கேட்ச் வாட் அபௌட் யாரை பத்தி கேட்குறது? ஓகே, see you tonight. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. ஓகே, நைட்டு வந்து அவனை மீட் பண்ணி நான் வந்துட்டோம்ல. நைட்டில் பார்த்தல எப்படி இருக்கு பாரு. See there? That's the door we need to reach. And those இது ட்ராப் செட் பண்ணிருப்பாங்க பாரு. சூப்பரா இருக்கும் பாரு. ட்ராப்ல செட் பண்ணிருப்பாங்க. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Spell kattara. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. Okay, நம்ம invisible ஆகும், but full proof கிடையாது. தெரிஞ்சிரும். எப்படி ஸ்பெல் கத்தணுமா? இந்த ஸ்பெல் எப்படி போகுது? AXA. ஐயோ, நல்ல வேலை பக்கத்தில் வந்திருக்கும். இப்போ அது வந்து மல்டிப்ளேயரா? மல்டிப்ளேயர் விளாண்டப்போ மல்டிப்ளேயரில் ஆக்கரா என்னன்னு தெரில. பட் ஒரு மாதிரி அது இதுவாக இருந்தானுங்க. ஒரு மாதிரி டெவஸ்டேட்டிங்காக இருந்தானுங்க. வைப்போம். நைஸ். பார்ப்போம். சைலண்ட்டாக தானே. ஓகே, இங்கே ட்ராப் வச்சுருப்பானே. கொஷின் வருதா? ஐயோ, திரும்புகிறான். இங்கே ட்ராப் இருக்குமே. செயின் மாதிரி பிடிச்சிருப்பாங்க கீழே. அந்த செயின் மேலே காலை வச்சோடனே அது செயின் வந்து சத்தம் போட்டு காட்டி கொடுக்கும். ஓகே, யூஸா? முடியும். கதவை பார்க்கலையா அவன்? கதவை திறந்தால கதவை அவ்வளோ சவுண்டாக திறந்தேன். Librarian's still here. Quick, behind the bookcase. லைப்ரரியன் இருக்கான். கேட்குள்ள போய் ஒளிஞ்சிக்கும். You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, விளையாட முடியாது. இந்த கேம் வந்து மல்டிப்ளேயர் கிடையாது. இந்த கேம் வந்து ஸ்டோரி மோடு, ஓப்பன் வேர்ல்டு. மல்டிப்ளேயர் கிடையாது. I'll meet you outside of the restricted section. இந்த கேம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டோரி மோட். ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்கும். அதான் ஸ்டோரி, ஓப்பன் வேர்ல்டு, நிறைய சைடில் சின்ன சின்ன மிஷன்லாம் இருக்கும். லைக் GTA மாதிரி வச்சுக்கோ. GTA ஆன்லைன் கிடையாது. GTA ஸ்டோரி மோட் மாதிரி. GTA ஸ்டோரி மோடும் இருக்கும், பட் சைடில் மிஷன்ஸ் இருக்கும்ல. அந்த மோடுக்கு உதவுற சப்மிஷன்ஸ்.
அது ஐயோ நான் இந்த பக்கம் போகணுமா கிட்ட கீயா ஏண்டா என்ன மட்டும் கீழே எடுக்க அனுப்புற அந்த பொம்பளை வேற இங்கே இருக்கு Is someone there? Is that you, Peeves? The key. Here it is. கீ எடுத்தாச்சு Good gracious. லைப்ரரி கீ Mess. ஐயோ Better. I knew it hurt someone. Out with you. மாட்டிட்டேன் சி ஏய் சி ட்ரை அகைன் சாரி நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் இப்போது அசாஷன் கிரீட் நான் விளாண்டதில்ல மல்டிப்ளேயர் விளாண்டதில்ல ஆனால் கோஆப் மாதிரி விளாண்டுருக்கேன் நான் கோஆப் மாதிரி வேணால் விளாண்டுருக்கேன் ஒரே இதில் 2 அசாஷன் இருக்க மாதிரி வேணால் விளாண்டுருக்கேன் பட்டு இது எனக்கு தெரியல இந்த கேமில் விளாடவே முடியாது அது எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியும் டேய் Is someone there? Is that you, Peeves? Goodness ஏய் gracious. What a சி mess. இவன் எதுக்கு இங்கே இது பண்ணுறான் என்னடா இது இப்போ நான் அங்கே போகிறப்ப சத்தத்தை போட்டு காட்டி கொடுக்குது இதில் ஆக்சுவலாக 4 கிளான் இருக்குது ஓகே 4 கிளான் மாதிரி நீ வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த ஹாரி பாட்டர் படத்தில் எப்படி அந்த கேப் வச்சு சூஸ் பண்ணுவாங்க உன்னை அந்த கேப் வந்து உன்னை ஒரு 4 கேள்வி கேட்கும் அந்த 4 கேள்வியில் நீ என்ன இது பண்ணுறியோ அதுதான் பதில் சொல்கிறியோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உனக்கு ஒரு கிளான் தருவான் அங்கே பார்த்தியா தலைவன் நின்றுக்கிட்டு இருக்கான் Is someone there? Is that you, Peeves? The key. Here it is. கீ எடுத்தாச்சு வாடடி நான் போகிறேன் Goodness gracious. What a mess. That wasn't so difficult after all. How to find that book. இப்போ எங்கப்பா இந்த புக்கை கண்டுபிடிக்கணுமா அது ஒரு மிகப்பெரிய வேலையாக இருக்குமே இன்ட்ராக்ட்லாம் வேணாங்க சத்தங்க இது பரவாயில்ல இன்ட்ராக்ட் பண்ணி பார்ப்போம் charms look more useful என்ன than it is. நடக்குதோ It's fooled me நடக்கட்டும் twice. Never judge a tome by its cover, I say. ஓகே கீழே ஆளுங்க இருக்காங்க இது பேசிக் யூஸ் அண்டிட்டு ஆத்தரைஸ் ஃபிகர் அண்ட் எனிமீஸ் டு ஓகே Ghost, don't let her see you. பாத்தியா ஆவியை வச்சிருக்கான் ஏன்டா ஆவியை வாடா வைப்ப ஏதோ தப்பா இருக்கு ஐயோ ஐயோ மாட்டிக்கிட்டோம் நினைக்கிறேன் மாட்டிக்கிட்டோம் You'd be wise to get out of here. It's not safe for young mortals. மாட்டிக்கிட்டான் Not sure what I did to deserve that. டேய் என்னடா இது இந்த மிஷின் மொக்கையாக தான் இருக்கும் ஈஸியாக முடித்தேன் இப்போ இப்படி எனக்கு பாவம் வாங்குது தெரியும் Ghost, don't let her see you. ஐயோ எப்படி நான் இது
போகிறது? நைஸ். Should be in the clear. It's only skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone uses it. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone. Pendant St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Oh my god. Revenue. இங்க ஒரு மூன் பால் இருக்கு. ஓகே, அந்த இதில் வந்து எடுத்துப்போம். அவன் டாஸ்க் கொடுப்பான், அப்போ வந்து எடுத்துப்போம். சுற்றி விட்ற நேரம் இப்போ கிடையாது. ஓ, ரிப்பேர் யூஸ் பண்ணுமா? Who have we here? Sebastian Cellar and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, Okay, கண்டுபிடிச்சிட்டான். You'll get caught. Peeves, don't I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Okay, அவன் நம்மளை விட்டு போயிடுவான். Don't get into trouble. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Find the book. Prepare use பண்ணு இப்போ. Okay. Repair எங்க இருக்கு? Repair எடுத்து வச்சேன்ல. Repair இப்போதைக்கு வைக் பால் வச்சுப்போம். Repair யூஸ் பண்ணியாச்சு. நம்ம அந்த புக் எடுத்துகிட்டு போய் அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டா ஒரு வேலை முடிஞ்சிடும், ஒரு மிஷின் முடிஞ்சிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இதை போய் கற்றுப்போம். பறக்கிறது எப்படி நம்ம கற்றுப்போம். ஏன்ஷியன் மேஜிக். வந்தீங்க சூப்பரு. ஃபைட்டு ஃபைட்டு ஃபைட்டு. To use a spell item, first you need to, okay. ஐயா செஸ்ட் ஓபன் பண்ணுங்கயா. glove, nice glove கிடைச்சிருக்கு. Where might this lead? Enter. Fight தான் வா. நான் வந்துட்டேன். சூப்பரா பிரபு, வாடா வாடா. இந்த மொட்டை எங்கடா? மொட்டையை இதை பார்க்க வை. கோகுல் விளையாடுறாருன்னு பார்க்க வை உட்காந்து. ஓகே தம்பி, ஓகே எனக்கு தெரியும். Not surprising. Guards at the ready. சூப்பர் ஃபைட் இருக்கு, ஃபைட்டு. Sam. Protego.
இப்போ பாரு ஃபயரு. Accio. Incendio. நெருப்பு தான். ஓகே. ஓ கத்தி பண்ணிச்சுன்னா அந்த கத்தியை வச்சு கூட அவனை அடிக்கலாம். எக்ஸிபிஷன் நானே போட்டனே, அப்புறம் நீ சொல்கிறது. அவன் வீட்டில் இருக்கானா? ஓகே ஓகே. கேம் எப்படி இருக்கு? உனக்கு பிடிச்சிருக்கா இந்த கேமு? பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கு கேம் தம்பி? Protego. Protego இதை எடுக்கணுமா? Incendio. இன்சானியோ யூஸ் பண்ணாதான் மாசு. Accio. எங்கடா இதுக்கு வேறு ஏதாவது ஸ்பெல்லா? இல்லை வேறு எந்த ஸ்பெல்லும் கிடையாது. ஓகே, நம்மளால இப்போ இழுக்க முடியாது. நம்ம அந்த இழுக்கிற ஸ்பெல் அன்லாக் பண்ணல, கற்றுக்கணும். தம்பி கீழே கீழே ஊந்துடாதீங்க மாமிங்க. போடு. கடைசியாக ஜம்ப் பண்ணி வந்துட்டோம். This must be the way forward. சொல்கிறா என்ன ஹெல்ப் சொல்லு. ஒன் ஹெல்ப் பண்ணுற என்ன ஹெல்ப் சொல்லு. லிங்க் நான் அனுப்புகிறேன் கண்டிப்பாக. லிங்க் வந்து நான் கேட்டிருக்கேன். அவன் அனுப்புனானா அனுப்பிச்சிட்றேன் உனக்கு உடனே, ஓகேவா? அந்த அது என்ன பண்ணு எப்படி பண்ணணும்னு அவன்கிட்ட கேட்டுட்டு தான் நான் சொல்ல முடியும். ஓகே. என்னடா வா பக்கி. இரு, வேற ஏதாவது பண்ண பார்ப்போம். Accio. Levioso. Accio. அக்கியோ தான் யூஸ் ஆகுது, லிவியோஸா கூட யூஸ் ஆகலை. ஓகே ஓகே. எனக்கு தெரியும், இன்சானியோ தான். இல்லை எனக்கு புரியல, இன்சானியோ யூஸ் பண்ண வரல. இன்சானியோ யூஸ் பண்ணப்பையும் வரல. டேய் ஏன்டா என்கிட்ட எக்ஸ்பாக்ஸ் ஐடி ஒன்றும் பெரிய இதெல்லாம் இல்லைடா, சரியா? எக்ஸ்பாக்ஸ் ஐடி வந்து ஒன்றும் பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது. நார்மலாக போய் மைக்ரோசாஃப்ட் ஐடி கிரியேட் பண்ணுவேன். சரி கீழே வந்துட்டேன். எது கீழே வந்தேன்? மெயில் ஐடி கிரியேட் பண்ணணும், அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. எக்ஸ்பாக்ஸ் ஐடிலாம் நீ இதெல்லாம் போடக்கூடாது, சரியா? ஆஹா ஐயோ 1 2 3 4 5 6 சாவு. அடுத்தது வாங்கடா, செத்து போ. அவ்வளோதான், பறந்து செத்து போயிரு. ஏய் ரொட்டேகோ யூஸ் பண்ண அடி வாங்கியிருக்கேன்.
கேம் காஸ்ட் தானா? ஏய் ஆமாம், எக்ஸ்பாக்ஸ் ஐடியில் நீ எக்ஸ்பாக்ஸ்லாம் விளையாடாத, நான் உனக்கு வேறு கேம் வந்து பிசியில் ஃப்ரீயாகவே ஏற்றலாம், நான் அதை உனக்கு சொல்லித்தரேன். சரியா? நீ தேவையில்லாம காசுலாம் யூஸ் பண்ணாத, அப்புறம் உங்கள் அம்மாட்ட அடி வாங்க போகிறேன். இன்சென்டியோ தான் நானும் யூஸ் பண்ணிட்டேனே. ஆக்கியோ இன்சானியோ தான், வேறு எவனும் இல்லைல்ல. ஏன்னா நம்ம இதை வச்சு எங்கடா இருக்கு சவுண்டு? ஓ இந்த சவுண்டா? நைஸ், புக் எடுத்தாச்சு. நான் அதுதான் உனக்கு லிங்க் கேட்டிருக்கேன், நான் அனுப்புகிறேன். ஓகேவா? நீ உன் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் இந்த இதை சொல்லு. ஜிடிஏ இருக்கானா என்கிட்ட? ஜிடிஏ அது அந்த மாதிரி தான், ஜிடிஏ ஏற்றுற மாதிரி தான் ஏற்றுறோம் எல்லாத்தையுமே. ஓகேவா? அதை நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன். உங்கள் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த லிங்க்கை ஷேர் பண்ணு, எல்லாரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லு, பார்க்க சொல்லு. சரியா? உனக்கு தான் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப அதிகம் இல்லை, எல்லாருக்கும் அனுப்பு, எல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லு. ஓகே? நான் உன்னை என் சேனலோட மோடரேட்டராக போடுறேன். தண்ணி இல்லை. ஓகே, வாவ், மழை வர வச்சிருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணு, இனியாளுக்கு ஷேர் பண்ணு எல்லாத்தையும். ஓகேவா? ஆமாண்டா, கேம்ஸ்லாம் 200 GB அந்த மாதிரி. இப்போ இதோ இந்த கேம் இருக்குல்ல, இப்போ நான் விளையாடுறேன்ல, இந்த கேம் 100 GB. கேம்ஸாக பெரிய பெரிய கேம்லாம் 100 GB தான் இருக்கும். ஜிடிஏ 150 GB நினைக்கிறேன். ஜிடிஏ 150 GB. இப்போ எல்லாமே பெரிய பெரிய கேமாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே, இந்த பொண்ணுக்கு இந்த மேஜிக் மேலே ஆசை வந்திருக்கு. இவ தான் வில்லியாக மாறி இருக்கா, ஈவில் ஸ்பிரிட்டா. Wanted to see அந்த பொண்ணு தான் இந்த பொண்ணு. Mistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Oh, friends, channel subscribe பண்ண சொல்லியாடா? Professor Bakar. We understand that you are Subscribe just to welcome to மாட்றாங்கடா life at தம்பி. Hogwarts. I am. I am glad, especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of சொன்னியா magic லிங்க் அம்ஸ்டியா? everywhere back இந்த then. My வீடியோ father இந்த வீடியோவோட insisted லிங்க் அப்படியே my அனுப்பிச்சிடுறேன் உங்களுக்கு, ஷேர் imagination கொடுத்து. ran wild, உங்கள் ஸ்கூல் குரூப் எல்லாத்துலேயும் போட்டுரு, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லு, It was பார்க்க not சொல்லு, your imagination. உங்க கூட சேட் பண்ணுறது. First of நீங்கள் எல்லாம் பேசுகிறதா இதில் வந்து Professor பேசுங்க, ஏதோ இப்போ Rackham சேட் பாக்ஸில் too. வந்து பேசுங்க எல்லாரும், But we've never known மாற்றி of மாற்றி another உங்களுக்குள்ளேயே. who could. ஓகே? I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. ஓகே, மேஜிக் It ரொம்ப must be பவர்ஃபுல்லானது. wielded by a select நீங்கள் அதை few. கற்றுக்கணுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆக்வர்ட்ஸோட Such ரூல்ஸ்லாம் rules நீங்கள் that ஃபாலோ you'll not பண்ணணும். speak to anyone about what we have discussed here today.
Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take ஐயா வணக்கம் எல்ராய் வணக்கம்டா எல்ராய். But that being said, இவ்வளவு நேரம் பழலாம் தான் chat boxல நீ மிஸ் பண்ணிட்டேன். didn't come alone tonight. ஹாய் பிரபு. Someone has coerced you. I would have நம்பர் 1 you tell me. சப்ஸ்கிரைபர் இப்போதைக்கு இந்த வீடியோ ஃபுல்லா எடுத்து பார்த்திருக்கேன். Right, boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? அவன் பேரு போட்டு கொடுத்துட்டான். ஆனால் நம்ம ஃப்ரெண்ட் செபாஸ்டியன் நம்மளை காப்பாற்றிட்டான். இப்போ யாரை போய் மீட் பண்ணுறது? வெளியே போவோம் ஃபஸ்ட்டு. இவளை மீட் பண்ணலாமா? ஓகே இவளே மீட் பண்ணுவோம். என்ன பிரச்சனை, என்ன கதைன்னு கேட்போம் இவகிட்ட. சூப்பரா படிச்சிட்டியா? சூப்பர்பா. அந்த இந்த இதிலலாம் கேம்ஸ் ஏற்றுறாங்கல்லடா, ஸ்டீமில் இருக்க கேம்ஸ்லாம் பே பண்ணாமல் ஏற்றுறாங்கல்ல, அதோட லிங்க் இருந்தால் பிரபுக்கு சொல்ல அது எப்படி பண்ணணுன்ட்டு. ஆன்லைனில் சேட் பாக்ஸில் கம்பேர் பிரபு. Everyone thinks I'm utterly balmy. அவனை சொல்லி எல்லாம் லிங்க் எனக்கு அனுப்பிச்சி விடு, நான் அவனுக்கு அனுப்பிச்சிட்றேன். But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Okay. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Discover the painting secret. Oh, okay. எங்க இருக்கு? Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. இது இங்க தான இருக்கு. இந்த இடம் இங்க தான இருக்கு. இது இல்லையா? இங்க என்ன ஸ்பாட் இது? Lumos. ஓகே, இறக்கத்துல இது கரெக்டாக தானே இருக்கு. ஓ அந்த பக்கம். ஓகே அந்த பக்கம். வீல் கைடை வேற முடிக்கணும். This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Revelio. வீல் கைடு எடுத்துக்கோ. நான் இப்போ போடவா? தூங்க. ஓகேடா பிரபு, நீ போடா, போய் தூங்கு. Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. Ha! I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. இன்னொரு ஃபீல் கைட். நைஸ். இவகிட்ட முடிச்சிட்டோன்னு சொல்லணுமா? நான் வந்துட்டேன்ல Lenora, சொல்றதுக்கு. I solved the mystery of that painting. You did? How? Thank you for the like. I followed the clue. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out.
The moth. I should have seen that. ஓகே சுத்தோடு எனக்கு இப்போ வெளியே போகணும். வெளியே போய் பறக்கிறத அன்லாக் பண்ணணும். அது வேற ஒரு இது இருக்குது. நைஸ். ஃபீல்ட் கைடில் போயிட்டு என்னென்ன கொஸ்ட் இருக்குன்னு பார்ப்போம். குவெஸ்ட் சைட். ஓ, ரிட்டன் த புக்கை தரணும் போல். அவன்கிட்ட போய் தந்துட்டு வந்துடுவோம். எதுக்கு? ஓகே, தந்துட்டு கீழே வந்தால் 3 மிஷின்ஸ் இருக்குது. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. 3 பேர் இருக்கானுங்க. ஒருத்த மிஷினாக முடிப்போம். ஸோ இவ தான் வந்து நம்மளை ரேஸுக்கு கூப்பிடுவா. ஃபிக்காக வெயிட் பண்ணோம். ப்ரொஃபஸர் ஃபிக் எங்கே இருக்கீங்க? ஐயா ஃபிக் ஐயா. Goblins working with rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. Wait பண்ணுங்க ஒரே நிமிஷம். What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, but it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. இவன் இதுவே படிக்க மாட்டான். அஃப்கோர்ஸா ஓகே வாட் வில் கேட்போம். என்னன்னு கேட்போம். About Mr. Osric's death. I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more.
I understand. Okay, of course. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Okay, don't neglect your friends. So completed. Okay, mate. ஓகே இப்போ அவகிட்ட போய் பேசுவோம். என்னதாம்மா உனக்கு வேணும்? Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Open the map. Whole map. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Okay, எல்லாத்தையும் எடுத்து வைப்போம். You can't imagine how inconvenient. வருகை என்னதுக்கு? ஆஹா, நியூ ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு. Some kind soul help me. Are you all right? நான் ஹெல்ப் பண்றேன். Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst. Hi guys. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in மறக்காம லைக் places பண்ணுங்க, all சப்ஸ்கிரைப் over பண்ணிடுங்க. the school. Sorry. Rather இந்த an யூடியூப்ல தான் overreaction on இருந்தது. their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. இந்த பாட்லாம் தேவையில்லப்பா. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again.
I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio! Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. எடுத்தாச்சு. மிச்சம் இருக்கும் எல்லாத்தையும் எடுப்போம். என்னடா மேலே போற? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio! ஓகே, ரெண்டாவது ஆப்ஷன் எடுத்தாச்சு. Revelio. Revelio யூஸ் பண்ணால் ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்குது. நைஸ். டக்கு படிக்கட்டு. மிஸ்டர் படிக்கட்டு டக்கு வாங்க. இங்கேயும் கிடையாதா? அடுத்து இது என்னது? ரூல். இவன் தான் கடைசியாக கிடைக்க போகிற பெட்டு நமக்கு. லைட் ஆன் பண்ணி விட்டு போயாச்சு. கைஸ் லைக் பண்ணா லைக் பண்றேங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Off on another adventure, are we? Revelio. இது சவுண்ட் அந்த இல்ல இவன் இல்ல. Revelio. Revelio. ஓகே இது Accio. முடிச்சிச்சு. அடுத்து தம்பி நூறு ராஜா எங்க அண்ணா மறுபடி கீழே இறங்குற? டேய் அட படுவா பைத்தியக்கார பண்ணி, அதுக்கு நீ எடுத்தே இருக்கலாம்ல. கீழே இருக்கிறத ஃபஸ்ட் எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கலாமே. ஓடிடும் போது தான் படிக்க கட்டுவீங்களா? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. $13.23. Nice. போனோம். ஆக்சுவலி ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணலாம். மேலே ஏறணும்டா, கீழே இறங்குற. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones.
What are you up to now? Revelio. Accio. Revelio. ஒன்று முடிஞ்சிச்சு, இன்னும் ஒன்றே ஒன்று. மேலே ஏறணும். That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. நைஸ், முடிஞ்சிருச்சு. இப்போது அவளை போய் பார்க்கணும். மேப் யூஸ் பண்ணி போய்டும். நடக்க முடியல. அவகிட்டே ட்ராவல் பண்ணி போய்டும். Mangoni Gamer sent a video. அம்மா பொண்ணு எங்க இருக்க? இந்தா இருக்கேல்ல. I hope you've had more luck than I did tracking down my Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? எடுத்துட்டேன்மா. நான் possible impossible ஆக்குமா. Well, may I have my gobstones back? Okay, yes, of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. What did she have there? I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together, laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Okay. முடிஞ்சிருச்சு. கீழே போய் இவகிட்ட ஒரு வாட்டி பேசுவோம். இவகிட்ட ஒரு வார்த்தை பேசிட்டு. I could use your help. Actually field guide-க்கு வர சொன்னா இவ. Assignment. இது ஆன் பண்ணி விட்டு போவோம். தம்பி உனக்கு பிரச்சனை சொல்றா. I did. அண்ணா சரி பண்றேன். Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. Well, they seem innocent, but their tongues can be most disturbing. Exactly. I wish more of our fellow students agreed with you. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskeen Dunkeen. I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse,
I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Kept dangerous plants there? It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Kept dangerous plants there? It's supposedly so... Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. hidden apology corridor. இது நல்லா பண்ணிப்போம். வெளியே வந்தது வந்துட்டேன். Accio. Revelio. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Okay. Kindling வைக்கணுமா? Incendio. Enter hidden corridor. போவோம். ஹாய் மக்களே. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Incendio. தப்பு பண்றேன்னு நினைக்கிறேன். ஹெல்த் நல்லா குறைஞ்சிச்சு. Incendio. காரிடார் முடிஞ்சிருச்சு. இந்த பக்கத்துலேருந்து எந்த பக்கம்?
seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. Incendio! செஸ்ட்டை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறீங்களா? செஸ்ட்டில் என்ன இருக்குது? மாஸ்க் இருக்குது வேறு. Incendio! Leviosa! I imagine a piece of that enormous Fenris tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Incendio! கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. வெளியே போ. Incendio! Incendio! Hidden place either. Right. It is hidden place. Fire cask. Incendio! வெளியே போக வேண்டியதான். அந்த டுக்கன்ட்ட இதை கொடுத்துட்டு கிளம்ப வேண்டியதான் நம்ம. இத்துடன் லைவை முடித்துக்கொள்ளலாம் மக்களே. மீண்டும் நாளை சந்திக்கிறேன். பார்த்தீங்களா ட்ராகன், புல்லு திங்கிற ட்ராகன். தம்பி பாட்டு பண்ண மாரி தான் இருப்பார் எப்போ பார்த்தாலும். ராஜடே எங்கடா இருக்க? லோடாதா? Have you found anything to prove my hello, Duncan? I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkin for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show everyone how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkin for me. Bye bye, Makkale. Thank you so much. Thank you so much for joining the live.